After 6 months of negotiations, they finally agreed to allow us to film them on the condition that we wouldn't film their faces. They are a specialized team of customs officers with particularly keen sets of eyes, the Cargo Targeting Unit. They track suspicious packages among the 2.5 million tons of goods going through Charles de Gaulle Airport every year. They target cocaine, heroin, counterfeits, but also a new, somewhat lucrative traffic, artworks stolen in countries at war. Là, on a ciblé une expédition en provenance d'un vol d'Afrique. On voudrait vérifier si ou non on est sur des pièces anciennes ou des pièces récentes. On n'a pas forcément tous les éléments sur l'expéditeur destinataire, donc on souhaite approfondir. Importing ancient artifacts from war zones has been illegal in France since 2016. On est sur de l'artisanat pur, là. C'est comme vous voulez, hein, si vous voulez pousser au contrôle. Donc là, on a le détail des expéditions, tous les documents d'accompagnement, les certificats d'origine, les factures. C'est ce qui fait qu'on va contrôler les marchandises après ou non. La provenance au niveau du pays Bamako, Mali, d'accord, ça roule. Je veux bien que tu me ramènes la doc et on ouvre la caisse. Mali has been at war for several years. The officers are intrigued. En fait, c'est une peau, c'est de la peau de bête, de la peau de bête, chèvre. False alarm. This antique-looking item was only made recently. On a une attention particulière sur toutes les zones de conflit. Il est indispensable de faire un contrôle physique pour s'assurer par rapport à quelques éléments que nous avons de reconnaissance sur les pièces, le caractère ancien ou non d'une pièce. Dès qu'on a un doute, on va bloquer cette pièce et on va se rapprocher d'experts. Last year, the unit intercepted over 65 antiques. Until the end of the investigations, they are stored here, in the Customs Property Room, a warehouse hidden somewhere in the airport. These sculpted stones are much sought after by art galleries and collectors. Alors en fait, il s'agit de monolithes en provenance de la région nord-ouest du Cameroun. On est sur des pièces qui ont plusieurs siècles. En termes de valeur, on estime à plusieurs milliers d'euros. The customs officer's priority is to take hold of antiques looted in the Middle East, in areas still controlled by the Islamic State until just a few months ago. The war chest of ISIS. These sculpted stones were seized by the customs officers in 2016. They come from Syria and were on their way to be sold in Asia. Au moment du contrôle physique, donc, on découvre une caisse en bois qui a été déclarée pièce de jardin, ornement de jardin. Et là, en revanche, à l'ouverture, on se rend compte qu'on est sur des pièces qui sont plutôt anciennes, du marbre, estimées entre le XIVe et le XVIe siècle. Vraiment d'une qualité exceptionnelle, tout simplement parce qu'elles sont intactes. They were then shown to experts who estimated their value at 250,000 euros. On peut rapprocher ce pillage, compte tenu de la période et compte tenu de la dissimulation, certainement sur un pillage pour financer des activités terroristes. Aujourd'hui, le trafic de biens culturels est un mode de financement pour les organisations criminelles terroristes. They are nicknamed blood antiques. In the Middle East, war has not only caused tens of thousands of deaths, it has also bred a black market that has funded the Islamic State. Pour ce statut féminine, on voit un stuc. Nous sommes à 1500, 1600, 400, 5000... Collectors and antique dealers are now turning a blind eye to it. Une fois. Ah, jugé 23 000 au fond. It's an illegal business that generates millions of euros. This statue was seized by the customs authorities in London and was said to be sold for €1.5 million. This one was on the market for 250,000 when it was intercepted by police in the USA. To put an end to this trafficking, archaeology students are lending a hand to the police.
Comment se fait-il qu'une œuvre apparaisse sur le marché de l'art européen en plein milieu de la guerre sans que personne ne s'alerte, sans que personne ne dise quoi que ce soit, sans même que les maisons de vente ne réagissent? From looted ancient cities in Libya to Paris art galleries and collectors on the web. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a des choses en particulier qui vous intéressent? We tracked down art traffickers for a whole year. On the web, we infiltrated chat rooms where pillagers and middlemen exchange precious items illegally. How do these artworks get across the borders? Are certain art dealers complicit in the funding of terrorism? Venían de Libia, en un país de guerra. Eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. Porque había como expertos que decían justamente que sí, No es esas cierto. piezas... Es tan amable de no grabar, por favor. de no grabar. De no grabar. Usted no graba. It was the cultural event of the season, a prestigious exhibition in the Château de Fontainebleau, a royal setting for unique artworks worth tens of thousands of euros. The security was especially ramped up for the occasion. All the items come from the private collection of a Qatari millionaire, Sheikh Hamad Al Thani, a cousin of the Prince of Qatar. This meager-rich collector financed the renovation of the ballroom chandelier. One of the items catches our eye, an ibex over 2,000 years old. It comes from South Arabia, more specifically ancient Yemen, a country at war. We check the catalogue. It has only been exhibited once in Beijing, again as part of the Al Thani collection. There is no mention of a previous owner. This doesn't seem to bother the curator of the Château de Fontainebleau. C'était une opportunité effectivement unique de pouvoir présenter ces pièces qui ne sont pas connues du public. C'est un bouquetin, l'inscription nous dit qu'il aurait été offert par une communauté de marchands. Ça vient probablement de trouvailles archéologiques. Et ça devait être placé à l'entrée d'un temple comme une sorte d'offrande. It is indeed a nice find. Could this ibex be a stolen antique? The curator claims he has verified its origin. J'ai travaillé avec le conservateur de la collection Al Thani. Moi, je me suis reposé effectivement sur la documentation qui m'a été fournie par le conservateur de la collection. Yet the Fontainebleau curator had indeed been alerted about this ibex. An archaeologist from the French National Centre for Scientific Research, Jérémy Chitecat, had warned him of its dubious origin. He even sent him an email the day before the opening of the exhibition. I wanted to warn you that several items from this collection are clearly the fruit of archaeological pillaging carried out these past 15 years in Yemen, particularly a bronze ibex. Ce bouquetin, il vient d'un site antique qui s'appelle Mariama, qui est précisément localisé dans une vallée qui se trouve au centre du Yémen actuel. Il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques pour des raisons de sécurité. Les missions ne pouvaient pas y pénétrer sans courir le risque d'enlèvement. These are the ruins of the city where the ibex was found. These pictures were taken by a Yemeni archaeologist, the only one who could access the site. Donc on peut voir ici que le temple du site de Mariama a fait l'objet de fouilles clandestines. Alors il est difficile de dater le moment où ces fouilles clandestines ont été réalisées, évidemment. La situation chaotique du Yémen a favorisé l'augmentation de ce pillage. This deep hole, about 10 meters deep,
allowed the looters to access the temple where the ibex was found. You can still see the buckets they used to clear out the soil. Despite the researchers' warning, the château de Fontainebleau exhibited the ibex. Toujours est-il qu'il en a été informé, en tout cas au cours du déroulé de l'exposition, et qu'à partir de là, en tout cas, l'exposition a suivi son cours jusqu'à la clôture. Comme si de rien n'était, en quelque sorte. Comme si de rien n'était. Les objets continuent à circuler, à être exposés en d'autres places, sans que ça ne gêne personne. Do the curators of the Al-Thani collection know that their ibex was looted? A year later, we meet the ibex again in Tokyo, one of the strongholds of the international art market. An exhibition of the Al-Thani collection is opening at the National Museum. The media have been invited, and here, among the pieces on show, is the famous ibex. This is Amin Jaffer, the curator of the Al-Thani collection, who handles acquisitions. He never goes anywhere without his public relations officer. Sheikh Hamad really embodies the true spirit of a collector. His Highness Sheikh Hamad acquires things from a number of different sources, of course, from reputable dealers, sometimes buying directly from private collections, often at auction. So perhaps we can continue over here. This section of the exhibition looks at nature and animals. And the animal, the green one, there is no doubt about the origin. It was not from a site which was looted. So, yeah, I mean, I think any information that was there, we'd obviously look at thoroughly. But I think being able to get hold of that information is probably a conversation. How was it acquired? Would you just explain me how it was acquired? I don't think in front of a camera these conversations are best carried out. I think the best thing is that we look into any information and we do this private. Exactly, because do you have this information or not? I'll tell you, the origin? I don't, personally. However, I know that everything is acquired with the due diligence, and that before the pieces were acquired, they have been published by a very big name in the field, and I will go back to him. He's well known, and Could we please out of respect? We're very Okay. In France, the Al-Thani collection will not be subject to any investigation because of a legal loophole. If you can prove that you bought the artwork from someone else, even if it was looted, you can escape prosecution. All you need to prove your honesty is an invoice. Once presented in a famous museum, a looted antique becomes respectable. It is easier to sell. From public exhibitions to art galleries, it keeps changing hands. Its identification then becomes more difficult. Not impossible, however. With the confidence of their knowledge, two men are striking fear into the hearts of art dealers: ancient archaeology professor Vincent Michel and doctoral student Morgan Belzic. They are archaeology investigators. They specialize in research on looted items sold in galleries or on the internet. Vincent Michel is training an army of students from all over the world. Lorsqu'on est collectionneur, on veut la pièce unique. On veut celle que les autres n'ont pas. Mais vous voyez qu'il y a un troisième élément. Et le but de He hopes that they will want to become whistleblowers. sensibiliser votre action, en fait. Le juge, il n'a pas que ça à faire. L'enquêteur, il n'a pas que ça à faire. Donc s'il n'y a personne qui dit « mais attendez, c'est pas simplement des biens culturels, mais que derrière se cachent beaucoup d'infractions », c'est vraiment le rôle, encore une fois, de ce séminaire, hein, de faire de vous des alerteurs. Vous voyez la responsabilité que vous avez. Vous voyez ? Bon. On fait une pause. Morgan, tu vas bien ? Here is his best student. The customs and police often call upon both men for their expertise. Les portraits funéraires romains. Morgan Belzic's speciality are busts and statues from Libya, a country at war since 2011. They sell for dozens or even hundreds of thousands of euros.
Sans acheteur, pas de vendeur. C'est tout. Donc à partir du moment où il y a potentiellement de l'argent à se faire, il y a des trafiquants. C'est plutôt justement des objets provenant donc des territoires en guerre. L'urgence, elle est là. C'est très clair, c'est qu'on a des zones archéologiques qui sont vidées littéralement de tous les objets. C'est un travail de fourmi, d'autant qu'il n'y a pas une semaine sans qu'une œuvre de Libye, par exemple, arrive sur le marché de l'art au milieu de centaines d'autres pièces. This morning, Morgan is heading for Brussels. Between two university seminars, he conducts investigations into the European antiques trade. C'est vraiment une course contre la montre. En une semaine de temps, l'œuvre peut changer 3 fois de pays et disparaître corps et âme. How do you prove that an antique was looted? The good thing about Libyan statues is that they all look alike. They have the same shapes, the same veiled figures, and also share a detail, these red marks. The color comes from the soil where they were buried for 2,000 years. On a ce qu'on appelle la terra rossa, qui va imprégner le marbre de manière quasiment définitive. Toutes celles-ci viennent de Libye sans aucune exception et sans aucun doute. The student collaborates with European police forces. His help is crucial. Thanks to his expertise, a dozen antiques have already been seized in Europe and in the USA. He has chosen to come to Brussels because the city has become the nerve center of art trafficking. Belgian law is far more flexible than French law. On va se diriger vers les principales galeries d'antiquités pour aller voir un petit peu ce qu'ils sont en train de vendre en ce moment et voir si on repérerait pas justement des œuvres qui m'intéresseraient. Antique dealers are all located in an upmarket neighborhood called Sablon. These past months, the Belgian police have conducted searches in several galleries suspected of selling items from war-torn countries such as Libya. This shop draws Morgan's attention. In the window, he sees a bust with red marks on it. We start filming with a hidden camera to avoid attracting the dealer's attention. Effectivement. Donc ces bustes, ils viendraient de Libye. Sans aucun doute. To find out more, we pretend to be potential buyers. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, nous on cherche un beau cadeau pour notre grand-père en fait, qui collectionne depuis des années quoi. Bon, on n'y connaît pas grand-chose, enfin un petit peu quand même. Regardez un petit peu la finesse de ça. Ah oui, c'est incroyable. Hein? This is the bust Morgan spotted. It is being sold for 9,500 euros. Et les marques comme ça de rouge, ça vient d'où? C'est Le style de sol, certainement. Ouais. Ça part face. Hein. D'accord. Ah oui. C'est dans la pierre. The seller doesn't mention it's from Libya. He points to another bust, also bearing red marks. Ça, vous dites ça viendrait d'Égypte quoi Oui. Et celle-là, elle viendrait d'où, vous savez? Celle-ci doit être Moyen-Orient. D'accord. Et celle-ci? The Middle East is vast. According to the law, the dealer should know the exact origin of his antiques. The man seems in a bit of a rush to sell his bust. He brings the price down by 1,000 euros. Celle-ci, au lieu de 9,500, je pourrais la faire à 8,500. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Hein. On vous tient au courant alors. Is the antique dealer being honest? Could these busts come from Egypt or the Middle East, as he claims? C'est absurde, ça peut pas venir de Moyen-Orient, ça peut pas venir d'Égypte, ça n'existe que en Cyrénaïque. C'est des sculptures qui effectivement sont libyennes, sans aucun doute, qui proviennent toutes les deux donc de la partie est de la Libye. The second bust, with a broken jaw, seems particularly dubious.
He has already seen it at an auction. Celle-ci, par exemple, je la vois apparaître dans un catalogue de vente en plein milieu de la guerre en 2014 au Royaume-Uni. Comment se fait-il qu'une œuvre apparaisse sur le marché de l'art européen en plein milieu de la guerre sans que personne ne s'alerte, sans que personne ne dise quoi que ce soit, sans même que les maisons de vente ne réagissent? Ça pose, au-delà même du problème de la légalité, un problème d'éthique pour le marché de l'art. How did these busts get out of Libya? This is Benghazi, in the east of the country. It was devastated by the combat against the Islamic State. Going up the coast, we discover ruins from a much older time, remains from the Greco-Roman world. Locals walk around the area as in an open-air museum. Some sites are guarded, others are not. To find a treasure, all you need to do is bend over, as long as you know the right spots. Deep-sea diving is Saad's favorite pastime. He is also studying archaeology. He has set himself a goal, to save antiques from being looted. Many items can be found in this 2,000-year-old submerged port. There are marble busts like this one, which weighs over 200 pounds and cannot be moved. There are also dozens of broken amphorae. الرصوص نصار ما يحتفروش حاجه مثلا والله نظر كمان ما يدخل في تاريخ هكذا بغض النظر عن قيمته الماديه يعني انا عندي انه يكون في المتاحف عندنا انا خير ما يكون في المتاحف. If you are patient, this is what you may come across. Statue heads like this one. It has been lying at the bottom of the sea for 2,000 years. If locals see him with his find, he fears the area might get looted. Here, a looter might get 500 euros for it. But once on the other side of the Mediterranean, a bust like this one would be sold for 10,000 euros, 20 times its initial price. Saad shelters all the items he finds. He entrusts them to the head of the local museum. The items the student has managed to save these past years are kept in this safe. بالسرقة حدث سرقة مع النافذة هذه خاصة كانت عملية صعبة سوري طبعا صح؟ منه هو جاي طلعت هكيه كان فتح الباب هضية وسرقا 4 قطع من أجود القطع في متحف أثرسوسة فخار صور حمراء يعني صح؟ صور حمراء One city in the east of Libya is particularly attractive to looters, Cyrene, nicknamed the Athens of Africa.
The most beautiful statues come from this huge ancient city, which stretches for miles around. It boasts temples, amphitheaters, and a cemetery as big as the city of Paris. Locals sometimes build houses on ancient ruins. Looters find the most beautiful pieces in tombs. The local authorities try to restrict their treasure hunt, but in vain. Major Shahat organizes daily patrols. He is in charge of the heritage police. نحن الآن ذاهبون منطقة المقابر الشمالية نيكروبول الشمالي عشان نشوفوا عين من عمليات الحفر العشوائي اللي صاير. There are no more than 30 men in his unit. They are determined, but there is much to do. هذيك كلها مقابر مردومة، عرفت قلبين رافعين ها؟ دخول خاش داخل هو داخل وساحب خاش يسحب صعب ترك كله شفته تقدر تشوف كان سيح طبعا داخل مقبرة جماعية مجموعة قبور أكثر من 3. أما الشخص اللي أثار كان موجود داخل ويخرج الردميات هنا في الخارج. هذا حتى لما يكون موجود في النهار ما تشوفهش انت ويحطوا في شخص يراقب لهم فوق. مجرد ما وقفت سيارة الشرطة هو يطلع قبلك، انت تطلع بتصعد وهو يطلع متريح يخبر المكان. Powerless, these policemen come across looted tombs every day. There is no way they could catch looters in the act in such a huge area. السرقة منذ قرون هذه سرقة مادية، الناس في العصور السابقة يبحثوا عن العملة الذهبية، لكن التحف لم تكن لها قيمة في تونس. الآن أصبح قيمتها أكثر من العملة الذهبية أصلاً. جوي صغير ممكن عن طريق التقنية الحديثة الآن حتتم مراقبة المناطق اللي هن بعيدة عن السكان، يعني صعوبة التنقل والمرور عليها بالتوالي. طالعين وين يا شعب؟ إن شاء الله راحونا. Looting was the Islamic State's weapon of war when it ruled over the region between 2013 and 2018. At the time, it waged fierce battles against the East Libyan army. In its propaganda videos, ISIS filmed its men going on suicide missions. The terrorists also bragged about destroying archaeological sites. What they didn't mention, however, is their large-scale trafficking of artworks. Younis Ali runs the museum in Derna, a city controlled by the Islamic State until the summer of 2018. He risked his life hiding the most precious items, which would have sold for tens of thousands of euros on the black market. هذا كسرين قاعدة بتاعه ورجليه من تحت، هم طبعا باش يستفيدوا من باقي التمثال. هذا يعني عينة من العينات القطع الأثرية. He saved 85 items, including many busts and statues. This morning, he and his colleagues from Cyrene finally meet again. أنا حسب ما نسمع عليهم إن لو ثبتوا عليك قضية سرقة حيقوموا عليك بالحد، والحد مو عندهم حدين، يا قطع يد يا تجليد يا قتل. الساعة هم ما زالوا السرقة طبعا هم مش حنوصلوا قطع يد. Younis was interrogated several times, but refused to reveal where the artifacts were.
For a year, he lived under permanent pressure from ISIS. الو جيب لنا نفار، الو رانا نديروا لك ونديروا لك، الو راني قتلوك، الو رانا خطفوا خوتك، رانا نديروا لك، راني لدرجه اني تميت نتوقع فيهم في يوم من الايام حيزربوا لدرجه والله وهم قاعدين وحيكلموا فينا عمي واللي لي اقربائي وهناك نوع اسلحه وما جبته وقلت لهم هان وباتوا واستراحوا في حوشي ذبانه تخطم تنكر هي موت بموت خلونا نموت بموت موته كويس. According to the Libyan authorities, the Islamic State was funded by thousands of antiques. Who were they sold to? A team of Spanish policemen think there is a connection between ISIS and a Catalan art dealer. This is Fernando Porcel, commander of the Heritage Brigade. He has come all the way to Tripoli to hear key witnesses. Todas las piezas que nosotros comenzamos investigando procedían de una zona muy concreta de Libia, que era la zona conocida como Cirenaica. Esta es una de las piezas intervenidas que también es una cabeza, estaba envuelta en estas mantas. A few months earlier, he conducted a search of this Barcelona art gallery. Dozens of exceptional items were seized. These statues are valued at between 50 and 100,000 euros. Estamos en Libia en búsqueda de más pruebas, testimonios que ayuden a entender y a facilitar las investigaciones que estamos llevando de financiación de terrorismo. Cirenaica estaba completamente dominada por el Daesh. En un sitio donde ellos controlan y dominan, nada se mueve sin su autorización. The Spanish antiques dealer was put in custody and charged with funding terrorism. It was a first in Europe. La investigación en España fue porque se detectaron numerosos permisos de exportación presentados por un anticuario de Barcelona, ya de todos conocido, y este anticuario presentaba numerosas piezas procedentes de Libia, cosa que extrañó a los investigadores. Who is this Barcelona antiques dealer suspected of having acquired artworks through a terrorist group? 32-year-old Jaume Bago is a respected dealer in the field who is renowned for selling rare items. Among the 30,000 emails that were intercepted, the Spanish police analyzed conversations between Jaume Bago and his middleman, who dealt in antiques in Libya. It was in 2015, a time when the Islamic State ruled over the region. ¿Y esta es la que tuvimos aquí en el cajón? No, No, el cajón es para... está todavía por recuperar. ¿Es de donde ha ido transportada, tío? Sí, posiblemente sea el transporte. ¿Algo metálico? Algo metálico, neumáticos. In his emails, Fernando Porcel's team discovered how the Catalan art dealer and his middleman laundered looted artworks. Regarding a bust that sold for 30,000 euros, he wrote, "Put a low value on the invoice. Marble head, over 100 years old, 500 euros. Then, at the dealer's request, his accomplice rewrote the history of that Libyan bust. I need you to write on the invoice, origin, private collection anterior to 1970. It will help it get through customs. Thank you." Le pide que viene de una colección que es anterior a 1970, cuando la está ofreciendo ahora en estas condiciones, y lo que estamos hablando es que es 2015. La pieza la ofertaban desde Emiratos Árabes, y esta pieza ya en poder del anticuario, restaurada como venía, la cabeza en otra posición, una mano. The antiques dealer has now been released on probation. He strongly denies the charges against him.
terminará en un juicio oral y ahí veremos la resolución si lo hemos conseguido o no. Pero de momento, por lo menos, sí que hemos dado un gran paso, que es la primera vez que en el mundo se consigue la judicialización de un hecho como este de tráfico de bienes culturales y financiación del terrorismo. The trial will take place in a few months. In the meantime, the Catalan dealer is back in business. We go up to him at the opening of the Madrid Art Fair, where he has the biggest stand. It is not even noon, and clients are already flocking. He has never given a television interview on the case. We pretend we are doing a report on the art market, and he agrees to be filmed. Sí, no, dígame. Yo empecé coleccionando monedas romanas con 10 años. Entonces, toda la vida para mí ha sido enteramente las antigüedades. A usted le acusaron de acusaciones graves, nosotros vimos en la prensa. Infundadas absolutamente. Hasta de financiamiento del terrorismo. Una estupidez monumental. Pero ellos dijeron que algunas piezas que usted tenía venían de Libia, en un país de guerra. Eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. Porque había como expertos que decían justamente que sí, no es esas cierto. Piezas eran... ¿Y qué dijo entonces en la época usted? O sea, cuando se demostraron los orígenes y es una cosa que está judicializada. Entiendo que nos van a dar la razón, porque no hay ningún motivo para que no sea así. Yo le agradecería, por favor, que sigamos la conversación si usted no graba. Porque, por ejemplo... ¿Puede? ¿Es tan amable, por favor? ¿Es tan amable de no grabar, por favor? ¿De no grabar? De no grabar. Like Bagot, other European art dealers are suspected of laundering artworks looted in Libya to resell them afterwards. How do they manage to bring them into Europe without attracting attention? What routes do art traffickers use? Two Libyan police officers tell us what they know. According to their information, the antiques illegally travel through the desert. وأهميتها وكيفية القبائل المتخصصة في عملية. فشن رأيك أنت؟ شو الفكرة نقدر نديروها مثلا؟ أنت أول حاجة تبي تعرف طرق المتاجرة. إن ليش أنت شوف أنت كيف أنت الخط بتاعها اللي هو ماشي يطلع من ليبيا مصر، من مصر يطلع والمنطقة اللي قاعد تنباع فيها اللي هي المنطقة الحدودية اللي ما بين الجغبوب وما بين طبرق وسيوة، تخش سيوة ومن سيوة تطلع لسينا ومن سينا لإسرائيل. From Israel, they are shipped to the United Arab Emirates or to Jordan. After that, the two experts lose track of the looted antiques. All they know is that the traffickers and buyers will find each other on social media. عملية النقل فهنا تدني الأسواق بتاع اللي تمت عملية التجار اللي المحليين اللي جايين في ليبيا تم يبحثوا عليه عرض المعروضات بتاعهم عن طريق الأسواق في الخارج. فيتم عملية البيع بتاعها وعملية النقل بتاعها بتصير شيني عن طريق وسيط. الوسيط هذا ياخذ القيمة البسيطة اللي هي قيمة الشيء اللي هو بينشر. We create a fake collector's profile on Facebook. The man's name is Henri. We infiltrate private groups of looters and dealers. Henri makes a lot of friends in a short period of time. The dealers are based in Libya, Syria, and Iraq. They share videos of their treasure hunts and tips to get hold of the most precious items. They share drawings to explain how to spot tombs. They give advice on the best tools to use, state-of-the-art metal detectors. We get in touch with several of them. They all speak Arabic, but with online translation tools, communicating is easy. This Iraqi man introduces himself as a broker
selling Middle Eastern antiques, such as this small statue from Syria. It is an exceptional item. The archaeologists we contacted believe it is 4,000 years old. He wants $10,000 for it. We go no further. This kind of statuette can pass unnoticed if it is transported in a suitcase from Turkey to Paris. It is undetectable. This is where Morgan Belzic comes in. The archaeology student has become an expert for the OCBC, the Central Office Against Cultural Goods Trafficking, the art police. His employer, Colonel Didier Berger, making an exception, has allowed a camera in the unit. Ce qui a été saisi en Égypte, d'un seul coup, 7 sculptures provenant de la nécropole de Cyrène, fraîches, avec de la terre qui colle encore aux doigts. Ouais. Qui est dans un container à destination de l'Asie. As in the Catalan case, French investigators look for fake backgrounds. To cover their tracks, traffickers invent a past for their artworks, including imaginary sales. Morgan has developed a program to help them. For each item from Libya, he is aiming to make an inventory of all sales achieved over the past 150 years. Donc voilà ce que ça donne. Il y a une sorte de cartographie au début qui permet, par exemple, pour un objet comme celui-ci, de voir où est-ce qu'il a été produit. Ouais, c'est fabuleux ça. Où est-ce qu'il a été vendu, avec le numéro du lot, la vente, le prix, l'acheteur. Et où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui. C'est un travail énorme que vous avez. Et c'est la clé de voûte de la lutte contre le trafic. C'est ça. Et de tous les trafics. De tous les trafics. Si un vendeur s'amuse à dire que ça vient de telle collection, nous, on a les capacités de vérifier. Quand ça arrive en Europe, l'objet commence à être blanchi, propre, avec des documents. Voilà. Et puis ça arrive en Europe, ça circule de vendeur en vendeur, de professionnel en professionnel très rapidement pour finir. Le but suprême, c'est de finir dans une salle des ventes où là, ça va faire le prix maximum. Colonel Berger relies on 26 police officers, which is very little given the scale of the trafficking. Their last big seizure took place in 2016. A Libyan statue was intercepted as it was about to be sold in Belgium. Et effectivement, il y a des phénomènes d'érosion qui sont un peu bizarres. Alors, est-ce que c'est un frottement? Est-ce que c'est un liquide qui a été employé pour... Là, de toute façon, ça a été déterré, hein, tout ça. C'était estimé plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça peut monter à bien plus. Et c'était estimé assez récemment. C'est un moment assez rare dans une carrière de pouvoir travailler sur des objets d'une telle beauté artistique. Today, however, Didier Berger and his team face a new type of traffickers, petty dealers who work online. La demande est de plus en plus forte et Internet notamment facilite le trafic sur des objets d'une valeur relativement peu importante. On a tendance à observer que les objets en vente sont d'une valeur inférieure à 4 ou 5 000 euros. C'est une délinquance silencieuse, astucieuse et silencieuse. Beautiful antiques can be found on e-commerce platforms, particularly small items that are easy to transport and hide. There are items fit for every budget. This little chariot from Syria, for instance, is being sold for 1,200 euros. On the same page, the seller offers many other items,
all from the Middle East. We have found his address. He lives in the north of France and owns a concierge company. We have made an appointment with him under the guise of potential buyers. Bonjour monsieur. Bonjour, vous avez trouvé facilement? Ouais. Vous allez bien? Bonjour. Il y a des choses en particulier qui vous intéressaient ou... On avait vu ce qui ressemblait à des chariots, un peu comme... Ah oui, j'ai sorti celui-là tout à l'heure, sinon les autres... Vous en avez combien Vous avez deux pièces je sais pas, 1000, 2000. 1000 ou 2000 pièces, vous dites? Oui. Et alors du coup, pour ces petits chariots-là qui étaient, vous disiez, à 1250 sur eBay, si on vous l'achetait directement... Moi, je peux faire 20%. Dites-moi celui qui vous intéresserait. Celui-là, si je le mettais en vente, 200 € de plus. Alors, il sera 1430. C'est le prix, réduction comprise. Je prends une petite photo de... Oui, allez-y. Every month, this man sells dozens of antique goods online. Some are stolen. You might remember that in France, importing antiques from countries at war was forbidden in 2016. Et ça vient d'où, par exemple? On va dire Syrie, Irak, ou... La région était assez grande à l'époque. Et vous les avez acquis il y a un moment? Ou enfin, vous vous rappelez quand? Il y a 6 mois. Ah, il y a 6 mois, c'est tout récent. Comment vous avez réussi à mettre la main dessus, quoi? Je cherche beaucoup. Après, avec le temps, j'ai un petit peu mes contacts et mes liens, entre guillemets. Maintenant, l'historique et savoir à qui ça a appartenu avant, ça, je n'ai pas ces éléments. The information is vague, but the seller wishes to reassure us. Even if the origin of the item is dubious, a mere invoice would prove that we bought it in good faith should the police check. It would be enough to escape prosecution. Moi, je peux vous faire une note et puis je vous envoie une facture avec un certificat d'authenticité illustré, quoi. D'accord. Et du coup, si nous, on a une facture avec ça, il n'y a plus de problème, quoi. Ah oui. Personne ne pose la question de savoir depuis quand est-ce que c'est sorti du pays. Ouais, vous pouvez même sortir de France avec... Merci. Bon, puis belle collection, hein, chapeau. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. We weren't the only ones interested in this dealer. He had been under police surveillance for several months. Shortly after our visit, the police conducted a search of his house. An investigation will determine whether or not he sold antiques stolen from Iraq and Syria, and whether they indirectly funded terrorist groups. But what becomes of these blood antiques once they have been seized? They can't be sent back to their countries of origin because of the ongoing wars. The most precious items are kept in a secret place, in the heart of Paris. Je suis pas sûr qu'il y ait quand même beaucoup de journalistes qui aient pu filmer ici. Vincent Michel, the archaeologist, is among the few people allowed in. Voilà la première, donc la demi-statue. La seconde, ce sont des biens qui ont été saisis et qui sont en cours d'instruction. These Libyan statues are still sealed, since the investigation is in progress, but they will be presented to the public this year in the Louvre Museum. On peut exposer des biens saisis en douane le temps de la recherche du légitime propriétaire. On va exposer, alors pas forcément les 4, mais au moins donc, les deux demi-statues qui conservent effectivement donc, les têtes. The archaeologist wants to alert the authorities and raise awareness on blood antiques.
chacun, on a un rôle à jouer, comme simple connaisseur, comme simple curieux. Il peut y avoir des actes de terrorisme derrière tout ça. Donc il ne s'agit pas justement d'employer à tort et à travers cette notion d'antiquité de sang, mais tout de même, voilà, soyez vigilants. How long will it take for blood antiques to be banned from exhibitions and auction rooms? The art police are currently investigating a dozen cases, the outcome of which will remain uncertain for several years.